Study vocabulary phrases sentences. Number one, the most impressive competition ការប្រកួតប្រជែងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត Number two, to part in បានចូលរួមក្នុង Number three, eloquence competition ការប្រកួតប្រជែងវោហារកុសល Number four, the best public speaker វាគ្មិនសាធារណៈដ៏ល្អបំផុត Number five, no matter មិនអីទេគ្មានបញ្ហាទេ Number six, develop ideas for a speech អភិវឌ្ឍគំនិតសម្រាប់ការនិយាយ Number seven, rehearse a lot បានហាត់សមជាច្រើន Number eight, school poster ប័ណ្ណប្រកាសរបស់សាលា Number nine, I do my best ខ្ញុំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព Conversation about the competition or contest. Conversation about the competition or contest. សន្ទនាអំពីការប្រកួតប្រជែង What is the most impressive competition you've entered? What is the most impressive competition you've entered? តើអ្វីជាការប្រកួតប្រជែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលអ្នកបានចូល I took part in an eloquence competition organized by my university last year. I took part in an eloquence competition organized by my university last year. ខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងវោហារកុសលដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំទៅ What was it about? What was it about? តើវានិយាយអំពីអ្វី The competition was to find out the best public speaker in the university. The competition was to find out the best public speaker in the university. ការប្រកួតប្រជែងគឺដើម្បីស្វែងរកវាគ្មិនសាធារណៈដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Were there many participants in the competition? Were there many participants in the competition? តើមានអ្នកចូលរួមច្រើនក្នុងការប្រកួតទេ Yes, there were around 500 participants totally. Yes, there were around 500 participants totally. បាទមានអ្នកចូលរួមប្រហែល500នាក់ What prize did you get? What prize did you get? តើអ្នកទទួលបានរង្វាន់អ្វី Well, I didn't get a very high prize, but it didn't matter. I was still happy with the result. Well, I didn't get a very high prize, but it didn't matter. I was still happy with the result. មែនហើយខ្ញុំមិនបានទទួលរង្វាន់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែវាមិនអីទេខ្ញុំនៅតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផល What could you learn from the competition? What could you learn from the competition? តើអ្នកអាចរៀនអ្វីខ្លះពីការប្រកួត I learned the way to develop ideas for a speech besides some body language tips in public speaking. I learned the way to develop ideas for a speech besides some body language tips in public speaking. ខ្ញុំបានរៀនពីវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍគំនិតសម្រាប់ការនិយាយទៅក្បែរគន្លឹះភាសាកាយវិការមួយចំនួនក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈ Did you have to prepare a lot for the competition? Did you have to prepare a lot for the competition? តើអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតទេ Yes, I did. I read various
most serious about eloquence as well as rehearse a lot. Yes, I did read various. Most serious about eloquence as well as rehearse a lot. បាទខ្ញុំបានត្រៀមខ្ញុំបានអានឯកសារផ្សេងៗអំពីភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការនិយាយព្រមទាំងបានហាត់សមជាច្រើន How did you know about the competition? How did you know about the competition? តើអ្នកដឹងយ៉ាងដូចម្តេចអំពីការប្រកួត The competition was informed in the school poster. The competition was informed in the school poster. ការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានជូនដំណឹងនៅក្នុងប័ណ្ណប្រកាសរបស់សាលា Did you do your best then? Did you do the best then? តើអ្នកបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយឬនៅ Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more. Yes, I think so. After the competition, I know I have to try more. បាទខ្ញុំគិតថាអស់ពីសមត្ថភាពហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមបន្ថែមទៀត Is the competition useful in your opinion? Is the competition useful in your opinion? តើការប្រកួតប្រជែងមានប្រយោជន៍ទេតាមគំនិតរបស់អ្នក Sure, it helps students learn soft skills as well as become more confident in life. Sure, it helps students learn soft skills as well as become more confident in life. ប្រកបហើយវាជួយសិស្សឲ្យរៀនជំនាញទន់ក៏ដូចជាកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងជីវិត Study vocabulary phrases sentences. Number 1 the most impressive competition ការប្រកួតប្រជែងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុត Number 2 took part in បានចូលរួមក្នុង Number 3 eloquence competition ការប្រកួតប្រជែងវោហារកុសល Number 4 the best public speaker វាគ្មិនសាធារណៈដ៏ល្អបំផុត Number 5 no matter មិនអីទេគ្មានបញ្ហាទេ Number 6 develop ideas for a speech អភិវឌ្ឍគំនិតសម្រាប់ការនិយាយ Number 7 rehearse a lot បានហាត់សមជាច្រើន Number 8 school poster ប័ណ្ណប្រកាសរបស់សាលា Number 9 I do my best ខ្ញុំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាព Thank you